Can you please call the hearing number for the record? This is Commission hearing number 196 of Thursday, 9 September 2021, in case 458 Ronde Moshugi and family, case 220 Marie L'Espoir, case 047 Bans-Liban, and case 250 Ronnie Etev. Thank you. Can you please call the first witness? Mr. Rodney Moshugi and Mr. Barry Lane. Thank you. Moi, Rodney Moshugi, je fais serment, qui ça l'évidence pour le donner, il la vérité, toute la vérité, rien qui la vérité, et qui bon Dieu aide moi. Amen. I, Barry Lane, Swear that the evidence I shall give swear that the evidence I shall give shall be the truth, the whole truth, the whole truth, nothing but the truth. nothing but the truth. So help me God. So help me God. Thank you. Thank you, Mr. Monshugi, and nice to see you again, Mr. Lane. We remember you from one of our first hearing sessions when we were in National House. And of course, we also remember you because you were the founder, really, of the TRNUC. So Thank you. very nice to see you today. Nice to meet you, Mr. Monshugi. So, Mr. Monshugi, you filed the complaint in this case, but you are related. So Mr. Lane's going to assist you today, I believe, in the presentation of the case. And then once you've completed, Mr. Lane is going to present to the Commission a very interesting report that he has written about the final stage of the work. So we look forward to hearing from that. But Thank you. to start with, would you like to present your complaint to the Commission? Please take your time, and if you need to adjourn at any time, let us know, and we're happy to accommodate you. And you can proceed as you like with each other. So I leave the floor to you both. Thank you. In Creole, if you I can't Can- do Creole. you I have to can't. do mine Okay. in English. I'm Yeah. sorry. Sorry? Oh yes. Il y a la cohésion là. C'est-à-dire, peut-être qu'il y a qui attendait, c'est attendre d'autres non, mais peut-être taper forward, d'autres cas dit, peut-être que c'est une noire, anything they know. Merci. Bonjour, comité. Been a long time. Ils m'ont espéré que la vérité a révélé. Il fait 31 ans. Et puis nous espérer, qu'ils m'ont espéré. Pendant qu'il m'a mis espéré, d'adine espéré, de tout ne pas savoir. Alors, quitte sa responsabilité avec moi, dernier garçon de la famille, pour la vérité, au lit nous ferait Francis Moshugi. C'est un garçon de 19 ans. Et qui quitte la cour et pas jamais retourné. Et nous présumons qui tient un gouvernement au pouvoir, ça l'État, 90, 1990, Zedi, le 20 décembre, précisément, qui est au pouvoir et qui peut être qui est responsable. M'a expliqué à cause après. Mon papa qui a l'information que moi. L'hôpital Notice Point, alors il donne moi sa mandat, comment là, perdre la famille pour cesser. Si possible, avant ce moment, pour connaître la vérité, il nous a fait un closure avec sa caisse. S'il faut faire un burial, s'il faut faire la tombe, nous avons un endroit at least pour mettre beaucoup de fleurs pour lui. On est chrétien, nous believe sa tradition, Cécile. On peut commencer en disant que Francis Moshugi, ici, il n'y a pas une famille. Et une famille qui est incorporée à travers un papa, appelé Paul Moshugi,
mon maman, Edwige Florita Mashougi. Mon premier sœur, Jennifer Mashougi. Mon deuxième sœur, Paula Mashougi. Mon premier frère, Jeremy Mashougi. Et mon deuxième frère qui me perdu, Francis Mashougi. Et mon dernier dans la famille, Rodney Mashougi. Nous sommes restés près de la rue. Précisément l'année 1984. 1984. Nous sommes près de la rue. Nous sommes habitants en Sopin avant. Mon nez grandi à Sopin, mais depuis 4 ans, je suis près de la rue, à cause de faire zoning, l'école. Alors, je suis resté près de la rue, je commence à faire la carte près de la rue, je suis resté. Et nos familles, je commence là-bas. Et nous grandissons près de la rue même. Jusqu'à aujourd'hui, je suis près de la rue même. Je suis marié, j'ai 3 garçons. Kit Mashougi, Kinan Mashougi, avec Chris Mashougi. Mon papa, en profession, tu es mécanicien. Et tu es aussi chairman Democratic Party pour James Mankham. Tu es chairman et tu as un bureau qui nous fait près de la rue que nous restons actuellement. Précisément au bord Home Nouveau. Home Nouveau, the next house next to the Home Nouveau is where the incident occurred. Près de la rue. Home Nouveau. Okay, Chinese shop, Home Nouveau. And the next house, ban Indien Christian, ban Malba Christian qui n'a pas ban pile, moi quoi. C'est un bureau démocratique. Ça bureau est là still. Malba, fait store, something like this. Et tu gagnes, ça bureau tu gagnes fait par ban habitants près de la rue même pour une association s'appelle Young Democrats. Moi je suis le mam. Tu peux de la meilleure ensemble pour nous faire ça bureau. À cause de bien ça dans le pays. Qui tout gagne victimisé. Trop beaucoup. Alors tu fais ça à l'office. Ça, l'office, tu as fait en 93, après Mankham, tu viens Cécile. 92, tu viens, 93, tu fais ça à l'office. Dans ça, l'office, normalement, tu fais un petit meeting, là, tu fais dans le district, tu viens, tu free, c'est important que tu les viennes, tu viens. Et ça mène une gueule complète avec voisins, tapas ou bien disturbance. Après, nous la route, tu fais. Et tu fais quelque chose amicalement, calme. Et tu fais un barbecue, puis tu fais passer les temps ensemble, comme une famille démocrate, pas de la rue. Nous sommes activistes, spécialement papa pour Mashougi, tu es vraiment fou pour politique ça l'État à cause. Il est vraiment pas tiré Albert René du tout. Ok? Parce que même là, il y a 6 mois de différence Albert René avec mon papa. C'est-à-dire gagné en mai, Albert René gagné en novembre. Tout le temps, il n'a pas de d'accord. Moi, je crois aux enfants. Moi, je tout le temps, mamie. Il joue Albert René. À cause d'Albert René, tu peux attendre. Tu vas faire ça. Quand nous sommes restés près de la rue, nous sommes restés tout loin de l'armée près de la rue. Comme il y a la police académie, à peu près 100 yards, nous avons dit. Au bout, il y a une boutique qui s'appelle John Soka. Et opposite, il y a un market, un petit bazar poisson. Et ça m'a dit comme si il y a un problème avec les soldats personnellement ou whatever. Alors même les soldats qui viennent à l'auto, quand il y a un mécanicien, qui vient à l'auto de là, pour le paiement. Quand il y a un garage de paiement, tu peux le paiement. Mais en 1985, Daddy Azou, qui vient ici de nous, il va pas s'asseoir encore après 6 heures. Il y a un papier appelé Blacklist. Il dit son nom. Il a trouvé le Blacklist. 3 autres.
Après, tu quand fréquente des amis, grosse cascade. Après, je me un homme jaune, non? Et il passe away, et il est encore vivant. Et tout que tu quand aller, et mort. Yes, I can. Et tu content, à ça m'a dit mon, à cause de tu causes. Et moi tout le temps dernier, m'a mis t'avoue moi. Tout le temps, moi tu là dans pick-up avec lui. Tu as un pick-up 8628 et Datsun blé. Et moi tu là tout le temps. Voilà. Et tu connais ça HDMC, cascade. Et ça HDMC aussi, sur le blacklist. Alors, Sorry, can you explain to me what is the blacklist? blacklist. Blacklist is from what Daddy told me is that it's a law by Albert Rene not to move after 6. But anytime you move after 6, there's always harassment by army, especially. What I saw from a childhood, a green jeep sometimes follows us like a harassment, driving very fast, close to us, revving, boom, 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 like this, all the way until Patlari. And then they go to the army camp because the army camp was just 100 yards from home. So it was those persons deemed to be a security risk, was it? People that they thought were a security risk to the country were put on the list? People that weren't with them, against them? People that were against the government or? Yeah. Et puis, demander si par exemple ça. Ok. Mais peut regarder si bandi moun qui tire sur la liste, d'autres bandi moun qui tire regarder comment bandi moun qui pas avec sa gouvernement ou qui pas support sa gouvernement. Yes. Basically, tous les trois participent à sa partie. Ok. Donc, self-employed, nous pas de travail. Si vous participez au gouvernement à l'état, vous pas ni licence pour travail, ni travail, vous êtes victimisé de toute façon. Et ça va un harassment qui gagne fait mon machine qui si un cas arrêté parce qu'à arrêter lui gagne une base pour arrêter pour attraper à cause la disant mais tu vas ça préciser normalement ça même nous aller aucune fonction aucun out de mon vie qui mon vivre toujours dans la rue derrière 6 loin 16 il y a cabane poule que sont animaux nous sont les animaux livestock ou bien on jardin après tu quand on boit un petit la bière et coup il y a 6 bah on 4 6 et coup. Après, tu filmes cigarette 3-5 ou bien Benson and Hedges. Ça, on a vu une passe là comme ça. Jamais nous n'allons. Excepté peut-être si un mariage comme dans la famille. Comme si lui tout seul pour déplacer à soir après 6 heures, we don't go to the shop. Even to the shop, we don't go. Okay? Alors, je suis parti capable d'attraper physiquement. À cause tu connais qui va une plan cette lieu. L'année 85. Un an après que nous sommes pas de l'arrière, en 84, tu bougeais. Garde Tivini, garde Cascade. Actuellement, tu as un gros garde qui s'appelle André Jean. André Jean, il passe à Weli. Tu gagnes un accident, il faut que tu te t'appliques un bâton. Tu viens de la cour et tu dis qu'il vole là où. À cause tu avec Joe Albert. C'est un camion rousse. We work with Mr. Joe Albert. Et tu dis que dans une vol là, où est-ce ici? Alors, tu arrêtes. Tu prends des casques cascade pour 5 là où. Et ça 5 là où, qui nous chantons dans la cour, tu marques Aurora. A-U-R-O-R-A. Tu dis que dans une vol là, où est-ce ici?
SPTC est un best station pour government service. et normalement, SPTC, là où, il Michelin. Okay? Alors, là, tu gagnes le casso, 24 heures. Après, tu as un avocat, appelé Johnny Sparrow. Tu es pas de la rue même, tu es sans fort. Mais malheureusement, nous avons un case. Johnny Sparrow a un case because the mark made of the will was Aurora and SPTC was Michelin. So, that is a son case. Et un mois après, qu'il a dit un case, le 16 juin 1985, Johnny Sparrow a trouvé mort de principe de son transport. C'est l'avocat qui prend case d'adi, tu as tué, tu vas aller mort. Juste pour moi éclaircir quelque chose, ça, John Sparrow. Est-ce que son papa, Sparrow, qui était dans sa boussouille? Il peut demander si ça Sparrow qu'on mentionne ça lawyer, c'est son papa qui monsieur Sparrow qui est dans la bourserie. Non, Simon Sparrow qui est là, son tonton. John Sparrow, il est nephew, il est avocat. Cacciolo, oui, écoute Cacciolo, c'est moi qui est nephew. Simon Sparrow qui tient la bouche. À cause. John Sparrow, qui est avocat, was a lawyer. Oui, mais John Sparrow, c'est famille avec Simon. Et Simon? Oui. Oui. À cause d'un garçon, Simon, qui appelle John Sparrow, un avocat, il est encore vivant. Il y en a un autre avocat qui appelle John Sparrow. Oh, ok. Non, il ne passe pas une mort. À cause là, il fait que Vinziz l'autre jour. Tu as mis attorney général pour un Vinziz. David. Non, David, yes. David, I know him. Oui, mais il est mort comment? Dans un accident l'auto ou bien il est allé dans Rigole Semen, quoi? C'est John Sparrow là. Comment il est mort? Qui fait? Comment il est mort? Je suis allé, il va me mettre une casse sur les coups. Oh? Un accident? Un accident? Il va pas être un accident. J'ai pas de cas. Là où il va tomber dans Rigole, il est mort. Il est cassé. C'est Manchester, c'est what? Mais c'est nous sommes allés mort le 16 juin 85. Après qu'il a dit qu'il a hacké, tu vas aller mort. Comme ça, c'est une coïncidence. Si un travail qui se fait qui bloque nous all the way, comme si vous ne pouvez pas find your rights. Okay? Plus doucement. Ok. On va continuer. Le côté mon maman, il est un typiste. Il est typé. Côte la cour même. Comment revenir sur une côte la cour. Côte la mécanicien. Ici, la vie est un peu difficile à l'état, tu peux dire. 5 enfants pour raise up. Et ça typing qui m'a mis, qui m'a mis chanter, c'est le revenu chanter pour la cour. À cause du pays pas état à l'état, oui, tu peux pas état. À cause du collège qui chanter type à l'état, c'est celle après mon maman. Il y a un sec typewriter qui m'a au courant. Mais un jour, j'ai dit, je ne peux pas tromper. Ça me parle en 85. Regarde, tu viens, regarde cascade, tu viens dans la cour, quoi, un coup. Tu viens, tu saisis ça sec typewriter. Maman, tu peux typer dans un heure comme ça. Regarde, tu viens, tu vas avoir rien, tu n'as pas la licence. Alors, pas tout typewriter. Tu as lavé. Jusqu'à aujourd'hui, pas noir, pas qu'on est code dans le typewriter. Tout que ce personne prend, tu as lavé. Regarde cascade. Ça 16 ans, tu l'as le premier, après tu as des petits mouns. Donc, on ne peut pas dire les autres, non.
they just took them. Yes. They just came Because- like they were very rude, these guys. They just come inside. They we're cleaning the typewriter, you got no license, you can't do this, only government can do this. They just took the typewriter on the table, put in the jeep, and went to Cascade. That doesn't seem Five right. Right? That doesn't seem right that they took her property like that. They could have said stop teaching Yes. and go and get a license, but to confiscate. Because I was there. I was there. I saw it. And did she try to get the typewriters back? No. Never had it until today. No. Where it went, what did they do? Never. And We were so scared because Yeah, you were at this scared. time we couldn't ask anything. We couldn't go anything. The only thing we had to do is to make banana cake and ice cake, sell with the children after school. 2:30. That's what our income after that. O papa est capable de continuer avec son travail garage, son travail mécanique. La dit il fait illégalement à cause, même si on sait son outils, il dit il pour travail à cause par lui qui est client qui vient côté lui. Alors il travaille. Il dit ou pas prouver si ça vous paye bon ça monte alors tu connais menti, tu dis ça monte alors, il arrange dans l'auto. C'est moi il gagne là un là. Bon, il bien faire illégal à présent à cause de pas gagner licence. Oui, Yes, he had to. Yes. they must have been very afraid not to try and get the typewriters back, to at least maybe go to. Did they try to go to licensing and get a license so they could go and get the typewriters back, or they were just too afraid to do anything? You might have to. Zoti se yal wode license après ça bon événement. Peut-être ou pas tellement. Zoti se yal wode license après ça bon événement. C'est un license. Si zoti se yal wode license. O papa et com maman. Ou papa avec ou maman. Il faut gagner une licence pour faire pour typer, pas de typer. Mais c'est là, ils pas donné nous licence. O maman et o papa si c'est hier ou license. Oui, ils pas donné nous. Hein? Ils disent oh. Ça que c'est journaliste quand c'est l'état. Moi-même, moi électricien profession. Je pas donné licence, but I have to work comme une école pour électrique. Okay? But I still do it. There's a way that you can do it. Tu comprends? Les autres même qui payent en retour, moi pas payer taxe. The government lose. OK? Moi vais payer moi. Moi vais mettre tout fan, moi vais faire work on, moi faire électrique, moi faire plombier, moi faire maçon, moi faire charpentier. J'ai dit on écrit moi aller moi. OK? Moi vivre, moi 3 enfants pour soigner. Tu sais? C'est qui paye dit. Le so stupide, le quoi pépiniou. Tu peux ouvrir l'autre la porte ou on va payer taxe moi. But I don't get a license. But I have to work. On peut pas le voler, on peut pas le plat d'eau. Vous comprenez? You're so stupid, SPPF. Sorry. Even today, you don't have a license? No, but it's over 20 years now I work like this. I just get a contractor, subcontract me, finish. It's so simple for me. It's more than $100 pour lui payer en taxe, il fait des affaires, on keep on working. Yeah. Mon réputation, juste mon call, mama. I don't go to find work, just on the phone I work. You just call me for this, I go. That's the way I live my life. Oh. Et parce que dans moi, l'envie, pas de licence pour travailler pour SPPF. Oh. Parce que dans moi, parce que moi, je n'ai pas l'envie, je n'ai pas le courage pour faire ça. À cause du détriment, tu peux détruire ma famille. Comprends? C'est pour ça qu'on y a un bon Dieu qui tient un plan pour nous, qui m'ont encore vivant aujourd'hui. À cause si tu partis mon frère, c'est pour moi, tu es nous vulnérables. Ouais? Il n'est pas attaqué de grandir, il a des enfants. Tu as 17 ans, moi. Aujourd'hui, on a 47 ans, on fait 47 ans, 4 jours passés. En fait, tu prends 49 ans aujourd'hui. Ou bien men. Pour les enfants. Le problème avec papa, ou tout est petit. Ou pas les hommes, moi, coward. Il n'a eu sa façon, nous pas capable. La guerre avec lui, à cause du passé, nous devons pardonner pour nous bouger devant, à cause de la prospérité devant. Bon Dieu, il n'est pas là pour nous. Nous ne pas vivre derrière. Moi, on pardonne tout ça qui fait ça.
Mais moi, chaque ordre de vini, à quoi l'état fini, ça se vini. Ok, nous repentis. Pour bon Dieu, pour retourner. Vini devant Dieu. Quand même un texte, quand même école anonyme, texte moi, texte réconciliation Dieu. Moi, que tu fais ça, ou bien moi tu vois un tel, à qui connaît, à qui voit, à qui entendait, information importante. Pour les voir tout ensemble, il y a close the puzzle up. Il y avait un rest, son soul, rest in peace. Et nous tournons dans le droit pour rest in peace. Quand tu sais pas de la rue, après 6 ans, pas de sortir, pas de 10 autres. Mais à soir, au moment où la chambre était, tu viens comme nouveau. D'ailleurs, tu fais un ancien campus. Tu bois assis. Quand comme nouveau, il était là. Tu bois, tu peux candle. Tu bois ce campus, c'est un bush. Et tu as un petit peu à soir que tu viens. D'ailleurs, la tu plate patate, d'adi sable. Spécialement pour nous, à footprints. Et bien, bon matin, normalement, nous lever. 2 fois par semaine. 3 fois par semaine. Nous avons heavy boots, par soleil, mettez. Après, moi, personnellement, à soir, à travers le rideau, moi, cigarette, là, je fume, là, you can see the glow in the night. Moi, je suis tellement peur, ni crier, je ne peux pas crier. Ni, mamie, la chambre de d'or, je ne suis pas capable, elle aime la frayère, moi, je suis tellement peur qu'il y a panique. Crie mon frère là, Francis dormi là, Jeremy, maman lui vit comme ça. Les autres fais, moi, tu fais la fête. Par exemple, moi, tu vois tout ça là. Moi, tu terrifies, moi, tu perds. Après, bon matin, moi, je dis, mamie, je dis, ouais, il y a quelque chose dehors, elle dit, fait qu'aliment, moi, t'entendais, elle dit, moun, comme si tout se parlait comme ça, like this. Et bon matin, elle nous à footmark. Par contre, si c'est l'activité, on parle de figues, c'est moi, tu vois, l'évidence, footmark, la dit sable. Et la cigarette. Mais ça l'était en militia, tu as encore vivé hier. Oui, militia active. Militia, c'est quoi le chalet? C'est ma façon de dire, par contre, lesquels, mais c'est ma something. Après, même nous téléphone, tu gagnes bug. Nous téléphone, tu bug. Ouais, à cause, après que mon frère, tu perdu 90, jeudi, le 20 décembre, nous tu on the call. Même nous tu call Barry, 2 jours, 3 jours après, before Christmas. Whether 23rd December, before Christmas, maman t'a informé que Francis est perdu. Mais là, tu peux causer comme si le background ou t'en es du monde, comme si qui peut écouter sa respiration. Hein? Vous avez dit si zouré. Écoute-moi, venez, la mon là, sous venez, la mon là, on prend mon petit, venez, la mon là, tous les mots, venez. Ça. Vous avez dit vraiment furious. He was not an easy guy. Hein? Le politique, comme si il fait foutre son la vie pour lui faire un changement. C'est un changement arrivé. Il va vivre pour voir, for better, for the worse. Mais il arrive, il va accomplir son dream. Et là, il y a l'autre rêve qu'il m'a pour accomplir, c'est son garçon qui quitte sa pointe avec moi. Bob a commencé à sortir là. Il a 58 ans, il paye pour venir là. On dit, come, it's your brother, come. Since last year, you informed me, 2020. Il dit, moi, Monsieur Ford, je crois président. Il dit, moi, Monsieur Ford, je crois président. Le régime, je là. On va pas venir, Bob. L'autre va venir tout le mois, soir. Mais dis nous, quand tu as fait 58 ans, on a ou père pour venir là, commission. Ouais, tout, ça fait dans nous. Mais moi, je décide pour venir. Whatever they want, what wish, l'autre a fait. À ce moment-là, il fait 47 ans. I have no fear in. À ce moment trop passé dans la frayeur, je n'ai plus peur, non rien. Ok? À ce moment, je finis la vérité. The truth, on compte budget, on baptisé, on repartit mon vie. À cause, si vraiment, bon, si nous connaissons, lesquels qui font ça à l'état, nous pouvons murder. C'est un révance terrible. Bon, je pas né arrivé. À cause, tu connais mon caractère, tu connais le caractère de mon papa. Ok? Toujours, les gens demandent, il pas né dimanche, il a remplacé s'il il a remplacé sa garçon qui ne perd, Francis Mansouri, remplacé. Oui, il a remplacé dans la vie, à cause, il fait un miracle.
il y a un garçon exactement pareil, Francis. Il s'appelle Kenan, mon deuxième garçon. À cause physically, Francis, sur m'asseoir, c'est moi qui skull aujourd'hui, je peux dire, this is my brother. Formation sont les dents, à cause il a une épilepsie, une maladie qui pourrait être bébé Lucas, je dis créole. Et là, il a ça, son lower jaw est comme in front. Après son estomac, one side, un côté plus haut que l'autre. Après la forme son lipé, il n'est pas bacal, mais c'est moi comment pour get lui, son squelette, moi pour connaître. I know, my brother. Quand même, H Hotel, là, tu vois le squelette là-bas. Regarde, tu colles, nous, national, ça regarde. Quand on regarde ça, on dit non, pas mon force. À cause de ça, là, en 1990 actuellement, pour dire mon super, si je ne suis pas mistaken. Il y a un gars qui s'appelle Danny, fait la rue même. Mon frère perdu les 20, Danny perdu les. C'est pas les 24, les 25 décembre, même l'année, même district. Danny, nous dit qu'en prison, pour la rue, nous avons dit qu'en prison. Quand sa famille, tu viens, je viens de la tête. Moi, tu viens de la Danny. Si tu disparais, parce qu'on ne dit pas nous à l'école. Même l'année, même moi, différence sur les 20 mon frère perdu, Danny j'ai perdu les 25, si je ne me pas trompé. Danny, sa famille, tu es aussi supporter démocrate? Il reste pas de la rue. Non, tu es un supporter DP? Oui, je suis l'opposition. Oui. Oui, Danny appelé. Sorry? 90, oui, 90. Oui, ça qui m'a recall, mon frère premier, les 20, Danny, les 25. Après, je ne sais pas si c'est Guillaume. I can't recall exactly, mais je sais que c'est un dimanche, border city perdu. Si c'est Guillaume, si. There's a name, 3 personnes qui m'ont recall que tu perdu. That year, that month. Ensuite, ça veut dire, mon frère, tu perds 90, 91. Albert, tu crées dans State House, un jour, en Zin. On ne peut pas dire date. It was in June 1991. Tu crées State House. Tu en as après devant 2h30. 1h30, tu quittes la case, tu es allé. Tu arrives State House, tu es entré. Tu m'as dit, tu fouilles l'eau, tu es entré. C'est des grands ensemble. Tu as un soldat à la porte avec fusil, avec un revolver. Après, de backyard. Après, Albert, une sortie dans la porte, tu viens. Tu dis Paul. Noir, moi. Il dit Paul, à cause de l'autre. Il dit oui. On va noir. Ou le noir, moi. Oui. Il dit comme ça. Il dit, oh, mon petit. Il dit, mais c'est que je me dis, moi. Je vous donne un somme l'argent qui paye aller. Ça veut dire aller en exil. Ça qui est dit, nous, là, tu viens. Et il y a 10 ans, il n'a pas accepté quelque chose comme ça. Alors, il y a des gens qui vous ont accepté. Et tu mets un revolver à la table. Tu dis, où le tout-moi, Paul? Il a dit, get lui. Il dit, là, tout-moi. Pardon? Monsieur René qui dit, lui. Oui. Oui. Ça qui a dit, oui. Oui, il dit, Paul le tout-moi. Alors, il a dit, tous les jours, pas de la jour. Il y a là, tout-moi, Paul. Alors, il a dit, il des assailles physiques, c'est l'Afrique, Tanganyika, il s'agit physique, tout cas de physique, c'est dans l'armée, il connaît. Il a dit, prends un fusil. Il a dit, Paul, il blank, it was a blank revolver. It était pesé. There was nothing. Yeah. Et il dit, Paul, depuis aujourd'hui, si vous parlez de l'argent, vous parlez de pays, je ne suis pas responsable et de la famille encore.
You have to move on with your life. Comme ça qu'il a dit avec mamie. You have to move on with your life. Je donne l'argent, parler. Je ne suis pas responsable de la famille. You have to move on with your life. Je ne sais pas qui tu peux dire si pour tout nous tout, si whatever happen, tu n'es pas responsable. Là, c'est vraiment colère. À cause, là, tu retournes, vers 3 heures, on sort de l'école, 2h30, on finit d'arriver. Un petit moment après, 3 heures, je suis allé à la pick-up, vraiment vite, en colère. Tu peux jouer, c'est moi qui peux jouer en Swahili. À cause, là, il parle, nous comprend qui dit, il joue en Swahili, ou bien en anglais, de façon il joue. Soit en anglais, soit en Swahili. Ça aussi, soit en Swahili. C'est là, ça me fait n'importe avec mamie. Je vais discuter nous, petit, moi, tu vois, il la guerre, moi. Peut-être nous peut écouter avec la porte. Qui peut dire. Je comprends ce qu'il dit, c'est mon papa. Je ne peux pas arrêter. C'est moi qui peux jouer à cause son ton d'avoir qui peut dire. Après, il dit Albert René, the fucking bastard. Comme si l'école swahilienne, l'école anglaise aussi un petit bout. The fucking bastard gave me money. What you think I am? He took my son, he want to exile me. C'est ça. Dispute comme ça pour un demi-heure avec mamie. Mamie dit, Paul, relax. Il pas fait quoi pendant il va nous y colère. Là il sorti. Mon père, mon Charlie et mamie qui arrivé. Présent les mamie titi moi. Ça qui m'ont dit autres là. Il a bien nous fait l'argent pour nous quitter, nous besoin aller. Soit pour nous tout, on va connaître qui sont l'ambition. Et nous, on va connaître si c'est bien, il y a beaucoup de monde faire. C'est ma lecture pour voir. On connaît, il y a beaucoup de monde faire. C'est ma Lord, il a exécuté par lui, à cause de qui safe. À cause tout le temps, Lord, sur le côté safe. Par le côté, boy. Et nous avons décidé de ne pas parler. La femme, moi, je ne sais pas pour qui c'est elle parle. Je dis non. S'il est tout, nous, il a fait ça qu'il est. Moi, je nécessairement. Mon frère et mon décès né l'Afrique, Tanganyika. Moi, dit, moi, c'est loi, mon papa aller. Si je voulais aller, ma mère a dit, Jennifer Paula, Jeremy, you go. I will stay. I mean, it's interesting the timing when he asked your father to leave. Yeah. It was 6 months prior to the announcement of the return. Yeah, my brother, December, yeah, June, yes. 6 months, yes. And The next year. Yeah, your father's not the only person he asked to leave. I recall from some of our other cases, some Democratic Party supporters were asked to leave in 1991. So it may have been he was trying to make sure that with the change in the system, there wouldn't be any viable opposition party. Maybe. Maybe, yes. But it's interesting the timing. Au papa ou des frères avec ou des sœurs avec frères qui né Tanganyika. Oui, Tanganyika. Jeremy Paula. Mais Tanzania qui est un bon pays qui marqué par René et coup d'État. Est-ce qu'il est René qui peut prendre son coup ou papa coup d'État 1977? Est-ce que au papa qui toujours peut rester Tanzania? La discipline, si mon patron peut sortir. 1970. Aku mau pas sekolah ni mo. Le tu yang pas sekolah ni mo. Tanganyika là, on n'a pas vu un cadre d'autre, hein? Un cadre d'autre, si vous les regardez. Non, existe que a cause il y a plusieurs du monde qui est Tanzania qui te donne les pour parce que parce que fois sur papa tu là-bas quelque fois il pas donne les pour alors présent il tout le temps target lui. Là-dessus, pas du bon. Oui.
Tu as un bon ami. Ou pas même dit aussi, tu connais Albert René depuis les Tanzanie. Non. Non. Ou dit où tu m'as poète la rue Oui. en 84. 84, yes. Moi, mon ticket, c'est en 81. Mais mon rappel en 80. Moi, je travaille qui m'a dit que papa, parce qu'on dit bien. Oui, je m'y connais. Je m'y connais Mr. Green. Bien. Tout les causes, ils ont Mr. Green. Moi, je jamais connu. Alors, je connais Green, là, le pas ma mail. Mais je m'en ai l'autre Green, il est exilé. Ah. Ça, tu dis, moi, je ne sais jamais connu. C'est mon stand, il nomme ça, Mr. Green. Alors, j'ai décidé pour nous parler, nous pour rester. Et on les dit un petit solo concernant mon frère lui-même, il a perdu sa jour le 20 décembre, jeudi 90. Moi, je fais finir l'OIS, dans l'école, le National Youth Service. Tu as un an 7 ans, après tu fais un an polonais capitaine. Mon dernier groupe qui tu fais 7 ans, il faut un logo. Moi, tu fais finir l'école. Moi, tu donnes la cour à jour. Moi, tu peux faire bagage bas pour mettre la case à cause de la pression la vie. Moi, tu fais welding. Moi, tu peux faire vers 2h30 ça. Précisément, que mon imagine. Puis mon frère Francis, tu peux dormir, allez, il levé, il vient contre moi. Il dit, Bob, Bob, un petit nickname, Bob, tout le monde connaît Bob. Moi, Bob, mon a route Zurich, le bazar, Kerbil, un PC avec Kerbil, puis t'es pas. Il dit, Kerbil vend tout Zurich. Là, moi, je dis, Zurich, aujourd'hui. Là, moi, pour respecter Toyo, un autre PC avec Toyo. Pour respecter Toyo, il est entré de 3 heures, je vais Zurich avec Toyo. Il y a la boutique Félix, ça m'a dit, on va l'armée. C'est mon cola avec un chocolat fruits and nuts. Un bar chocolat fruits and nuts et un Coca-Cola. Tu viens dans mon ballon, on va faire visiter, on peut faire bagel bar, on dit, fais mon petit travail là. Pour mettre dans le fridge, t'as l'air, ma part. Not knowing qui peut arriver dans next hour. Oui, Charlie, tu mets ça dans le fridge. Après, tu il dans l'ensemble. À cause que, voilà, quand tu travailles, moi à la case, moi à mon ensemble. Sans les écrits d'eau, il y a quelque chose en bas à matelas. Par exemple, on a l'argent qui est caché, son petit l'argent là, on est qui est gagné. Quand tu fais baliser, on dit ça fait de la cour. Tu m'as assez. Et tu arrives pas en l'argent. Et tu sors, tu dis, moi, mon père, j'espère que 3 heures pour mon route Zurich. Quand tu as l'armée là. Opposite quand l'armée de market was there. Il est allé. Il est allé dans le Toyo. Mais il ne savait pas retourner. Et ça qui m'a dit aux autres, moi, c'est que lui-même, il dit qu'il tient l'auto rouge. Un peso rouge actuellement. Même j'ai modèle peso carré derrière. Rouge. Et madame, tu donnes un passage là. À cause, pareillement, les taux de entrée, parce que jour, alors tu parles en sopin, pour aller en sopin bazar, si gagne. Ça, madame, tu arrêté, tu donnes un passage. Il y a l'auto rouge. Un peso rouge. Et ça, madame, tu quand on fréquente peut la rue, c'est tout côté bureau branche. Il y a une activité communautaire de district. SPPF fait une fancy fair, une night fair. Je suis content là. Ça, madame, il parle de moi, il y a une commission, tu viens interviewer.
Et ils ont dit il y a un spy, Albert René, il y a un mot de spy comme ça. Madame d'autres son nom, t'allais, m'a écrit madame son nom. Do you remember the person that saw him get the lift with the lady? Sorry. Mas sa di moun ki ti vo ali pe pon passage avec sa madame. Par exemple, il paraît, mais il dit, c'est moi qui parle devant, par différent pour dire, moi tu vois aller, et quand tu Mr. Grunchi, tu dis moi où embarque comme ça. Yes. Seulement ça dit hallo tout ça dit mon il vrai vient côté bureau il fréquente ça l'endroit sa madame me connaît aussi. Si monsieur connaît sa madame non nous pas fréquente pas connaît comme ça pas me connaît Mr. Travis me connaît polytechnique me connaît un teacher polytechnique comme ça me connaît faire la parence mon pas fréquente tout close. Mais c'est moi où tu reconnais les temps tu vois ali. Oui, madame, oui, je connais. C'est mon panois, panois à l'époque, mon frère, non. Pas moi, je dis ça. Et ou pas qu'on aucun Après. qui est capable de dire nous si autres wa ça l'incident que Francis qui est entré dans sa loto. Oui, ça me fait content. Les autres à moi, ça flashback autres. Une fois ou bien dit commission lui-même qui motiva. Comme inanonyme. Je parle vin devant, vin anonyme, tu as call n'importe qui dit oui ça motiva, ça madame, t'es l'auto. À cause nous pas vous demander d'autres pour venir devant comme ça là, non oui. Donne nous un statement dans nos bureaux, pas un problème. Mais c'est mon qu'ils n'ont pas gagner ça l'évidence. Qu'ils n'ont pas besoin d'une session pareille là. Vous êtes capable de venir dans le bureau, toi, investigateur ou bien un commissionnaire, vous donne ça l'information. And protect their identity, right? This is about people that are too afraid to come forward. Yeah. We do have provision where we will take their information that they can give us. We will not disclose their identity to anyone, and we'll just use that information to follow up other leads. So they will be protected from public disclosure in our processes, in our reports. But we really want the information. So we're willing to do that, and we can guarantee that. And we've done it already with some other people. So if anyone knows, I would urge them to come forward, and there will be no disclosure of your identity to anybody. But please give us the information. That we're very grateful. Après qui on fait une perdu. La semaine ma monsieur quand on fait commission pour John Soka la boutique. Là il là-bas, tu vois un mazor appelé une passawe. On si mon cas dit son nom, si mon cas écrit son nom. OK. Hein? Non connais son nom. Mon connais son nom. Mon cas monsieur Samuel Salit. Oui, c'est mazor. Dans le statement, vous donnez ce nom là. Oui. Dans le statement qui vous donne, oui, ce nom là, oui, Lola. Comment tu sais que mamie Hazou, ça fait commission. Alors, tu demandes ni. Nous sommes bien que ça Mazor, Samuel. C'est Samuel. Vous connaissez les gens mon petit, à cause de Mazor dans la mer, à cause de l'état là même, basically, qui peut faire une action, ça un travail. Ça me tu regardes de façon, tu baisses la tête, tu es dans la boutique. C'est un Benson Hedges 20, pas de cigarette. John Chidoni, il sorti dehors. Il sorti dehors, mamie, avant de dans l'auto, il dit manière encore.
Samuel, pas connaître qui touille mon garçon, ou lui mon petit, ou pas connaître Samuel. Samuel baisse la tête, back dans l'auto pour y aller. Maman dit, une dernière parole, dit, Samuel, si vous connaissez qui touille mon petit, ou pas dire, you will die a very hard way. On peut prier, la vérité pour révéler. Mais very sadly, Samuel died, burned in the house with his family en Sopin. Par contre, si il compromis, si il connaît, si quoi, but this is the prayer Mami tu fais, tu dis lui avant, si il connaît, this will happen. Moi, sorry pour une famille qui, ça l'incident arrivé, mais c'est ma ça qui est arrivé. Et tu gagnes brûlé dans la case. À cause, par exemple, son garçon, si il a dansé, c'est une taxe sliding door, burglars bar, she n'a pas la clé. Just suffocate inside the house. He died not long ago. Since qu'il n'a pas aucun école, aucun body part, aucun quelque chose qui nous a, mon frère, nous pas connaît. Mon président, 31 ans, il finit mort. Alors, moi, senti, moi, comme un frère, il passe away. Honestly, moi, connais. Long time ago. Mais c'est maintenant, still fight pour nous artistes voir un bout de l'école qui nous a dit, ok, Francis, il mort. We will end this. Ça, c'est une façon que m'imagine qu'Albert René fait et son régime pour punir nous, nos familles, spécialement Daddy lui-même, qui doit voir son ami, Albert René Moukadi. Qui seulement, malheureusement, ça vient tomber mon frère, Francis, son disparition sur aujourd'hui. Sorry? Ok. Mais, mamie, en 1999, il passe away. Victoria Hospital. Et là, il passe away, Hazou. Moi, je suis dernier à l'hôpital pour venir aller, on continue à gagner retard, devant 5h30 comme ça. Là, je suis entré dans l'hôpital, je suis là, là, tu vois, je viens, et tu cries Francis. Francis, quand tu sors, tu allais dans mon espère où? Quand tu sors, tu allais dans mon espère où sortir? Mais tu peux feindre, à cause de la veine, cassée là. Il y a quelque chose qui peut couler. Et tu dis, moi, je vais venir, suis figurement, mais suis transpirer là, suis développer couler, suis. Mon père, ça vient de suis là, je suis encore couler. Ben, pas de l'eau qui peut couler, 10 ans qui peut couler devant la tête. À cause, tu commences à voir clair, perdre vision, tu commences à dire quelque chose, flashback comme si. Parce que tu allais dans mon dos, pas voir beaucoup de sorties, je me fais espérer, pour les accouviner, je dis oui, je suis là, je vais arrêter à ça. On tape sur la main, il mord devant la main. Il mort, les yeux ouverts. Mon frère me lisé. En 99. Il mort, il peint qu'à avoir un petit. En 2018, Daddy aussi, Notice Point, tombe malade, il admet. Il aussi, il quitte nous. Avec sa travail pas encore fini. La vérité pas encore voir. La veille qu'il mort, Notice Point, tu peux jouer le lit. Puis, ça va. Dis-moi que c'est là-bas, même nurse, dis-moi, mais il pas qui gagne. Sur la même. Il peut jouer, il joue Albert René, il joue juste Albert René. Pas de personne, il joue Albert René. On parle mon petit, tout mon petit, insulté lui. Là, mon vini, quand il ferait mal le lit, mon vini, mon frère là, il va tranquille là, tu peux dormir. On peut manger là, mais on met là. Comme on met ça, c'est les frais par ice. Donc on est un école fini mort. I know that. Mon petit bédard passe ça. Mon cruness, il passe ça. Mais sur la veille, des jours avant mort,
Moi, suis là-bas, moi. Il te dit, moi. Comme si tu sentis puis aller. Il te dit, moi, Bob. C'est ma hier, ou du frère. À cause. Parce que c'est beaucoup de moi. On te dit, oui. Mon frère, c'est qui la vérité, il a révélé. Et même si vous pas pour là, pendant rien qui va livre. Et mon premier dit, mon parler. Et aujourd'hui, ça me semble là. Ça est portrait, mon frère. Francis, l'âge 19 ans, 19 years old. Un jeune garçon, innocent, perdu son la vie. Aucun de monde qui connaît. Francis, mon chougi, pas de la rue. En portrait, c'est le souvenir, non? Please come forward. La situation est là, n'importe l'air, car n'importe dit, n'importe mam, comme moi-même. Juste dis ça que tu connais, s'il vous plaît. Après, n'importe quoi connaît. Qui c'est celle pour le meilleur à changer, qui n'a pas la haine. On n'a pas ni de réponse personne qui est responsable pour ça, moi le dis autres. Moi pardonne les autres. Qui m'a vu move forward avec ma vie. Mais c'est mal, dis pas qu'on est mon frère, rest in peace. Please come forward, anyone who knows. Quand tu qui connais, que tu vois Francis embarqué dans l'auto, ou bien tu qui nous a débarqué par là, please come forward. Nous supplie les autres. Merci. So, what did the police do? Sorry? Did the police search for him? Did the police do an investigation? Actually, when we went to Cascade Police Station, pour Cascade, nous sommes à 16 ans bail. 16 ans bail. L'équipe sur long duty. Là, nous sommes venus, il travaille côté cigarette comme il a, algame de tobacco, pas de la rue. Tu vois, il est hostile pareil, mais c'est très mal, si je ne me trompe pas. Nous sommes allés vers 5h30, 6h comme ça. Il dit nous, il ne peut pas faire rien à cause de 24 heures de temps pour déclarer un missing person, une perte. So là, nous tournons, mon daddy et Jeremy, mon frère, là-bas, pour déclarer. Je dis non que je fais entrer dans le livre pour ça. Mais daddy, en l'état, c'est un peu agressif à cause je suis fatigué, il est plutôt nerveux. Il est un petit peu brut à cause. Mais chaque système l'amène, il fait les bruits comme ça. Je dis oui, je t'ai rodé, mais nous follow-up. Nous, mon personnellement, depuis les 20, les 20, nous pas dormi. Nous sommes on the street, round my, même Noël. Nous sommes belles à faire marcher partout. Nous sommes même à côté. Un monsieur appelle Ferdinand Vidot, Belazar. Nous sommes désespérés. Par question, nous croyons superstition, nous sommes désespérés. Alors là, il y a là-bas. Il y a là-bas, Ferdinand fait l'entrée, tu as assisé dans l'ensemble. Tu donnes un crystal ball, un boule, un pyjama, et cristal. Par contre, il ne va pas faire rien pour lui. Il ne va pas faire rien pour garçon fini. Comme ça. Ça dit oui, frère, moi, mon papa pleurait comme si. Peut-être tu dis ça. Il dit, c'est quoi la tête? Il dit, the fucking Albert René. You killed my son. Sorry. Ça qui dit, moi, tu as back up, pick up, nous Charlie. À cause, nous connais tout est fini. C'est même pas si les dit, mamie. Et bien, là, il dit, voilà, c'est mais. Pas dit, mamie, non, il y a comme tu as attention, lui. C'est tout. Pas dit, non, rien. Je dis, ok. Et là, je peux aller mais. De Belazar, mon rappel, c'est même pas qu'on écoute à comment. C'est un touriste
accidentellement, il perd ses mains. Tu peux sonner derrière nous, pipit, pipit, comme si tu peux help lui. Mais dans le la tête, tu gâtes, tu ça dit, oh, on est pipit, pipit, pipit derrière lui. Si arrêté dans ses mains, il dit, mon père, il ouvre, il dit, mon père, baisse sa boucle derrière, mon père, mon vie, comme si. Son frustration, comme si. Mais ça a dit, on pas qu'on n'a rien, tout est innocent. Il commence à piquer, il tient un grand couteau. Derrière, c'est la cause ici. Depuis ça, tout coup, tu passes avec un couteau. Il rase sa couteau. Il cherche dehors. Mon fini comprendre, il finit par son sens. Il peut le faire sans réaliser qu'il peut faire. Dis mon taille, fait le tout, mon saut de mon quartier, mon saut de mon mail. Dans dit qu'on peut faire. Dans dit qu'on peut faire. Moi, je dis comment? Il va vous faire mauvais, nous, pas voir. Moi, je dis, mon un touriste, pas qu'on n'a rien. Je comprends, je donne laisse. Por exemplo, que problème, je vais perdre ça, mais prends un coup de tout été. Por exemplo, je vais suivre, nous, on va tomber le grand nous, on va faire parler quand on est là. Comme ça. Dans la cour, nous, je demande les 24 ça. Le 24 décembre, tout fait Gina. Nous nous désespérés. Nous n'avons pas Christmas. Nous pensons à faire Christmas dehors. Ça quoi les veilles venir, comme si il est bad memory, quoi. On pas fait trop. Et mon pas là dedans. C'est tout que moi pour dire. C'est une question pour dire maintenant. Répondre. Yeah. Thank you. I mean, it's incredibly sad. But what was Francis like as a person? What did he used to do? Did he work? Did he have activities? Who were his friends? Can you tell us a bit about Francis? Francis was somebody who didn't even leave the house because he had epilepsy, as I said. He got baby Luca. Alors, she a Paisley, les tout seul par anywhere, except shop here. Mais docteur, tu dis, les gars, 18 ans, il peut bien. Honestly, maman dormi dans la chambre avec lui tout le long. Bon, elle a torché les tomates, mon qui lève, mon qui mamie. Les gars, 18 ans, elle en est avant mort. Francis, tu as gagné. Tu gagnes peut-être dans décembre, une fois, deux fois, décembre. Pendant l'année entière, on ne parle pas Francis malade, honestly. Hein? Mais juste après, il a 18 ans, moi, il peut bien comme ça. Le docteur, tu dis, normalement, tu gagnes tous les mois, deux fois, trois fois par l'année. Tu as 4 fois, il est fatigué, il a un stroke, il redit dans le redit, il va y avoir un rosse comme ça. Il redit tomber, il redit comme ça, parce que 2-3 minutes comme ça, là, il peut cool down, laisse-le, là, après, on crée les Francis, on lève, on met de l'eau comme ça. Hein? Il pas de même assez. Il pas de jamais autre problème, il dit pas de problème, c'est pas non. Là, il a fait balising, la coquin là même, il tourne. Après tu gagnes social security pour des habilités. Après il passe des habilités, tu gagnes épilepsie alors si tu dis gouvernement tu donne une petite assistance, un 8. Un petit là c'est 350 something like this. Tu gagnes une assistance, oui. Il tu gagnes sur ce gouvernement. Parce que travail. Oui, mais il finit sans l'école. Ici? Ici l'école. Ici fini. Oui, oui, dans l'école, je ne pas de la rue, je fini toute l'école, oui. Fini tout. Il pas fait noyer, non, il pas allé noyer. Mais il tient dans amis, comme si il comptait causer, dis-moi, ou bien. Amis, juste nous deux, côté la rue, moi et lui, nous larguons ensemble, nous rions bien, nous comptons la bêtise. On n'a pas amis, nous. C'est ça qui ne pas comprendre, un jeune maman comme ça, à cause qui. Je t'ai target li. Une target li, moi, c'est la cause plus vénérable. À ce moment-là, je suis fini de dire, par exemple, il y a un bac aucun qui ne m'a pas connaît. Ok? Never. Même après l'école, espère li, comme 3 heures, espère li, mon parti bougé. Mon petit vais sur quelque moment, mon petit follow lui partout. Pour tout son secret, moi. Tout son journal, quand il caché dans la roi, depuis coup d'État, il a une nation, depuis 1977. Hein? Albert Fizi, Jean-Michel Fizi, Rivé Louis, tout ça la nation, printed by Social Nation, il y en a un cachet dans la moi, elles ont chaté moi, tout son secret. Tout
ça va quelque chose, tout ça là, il y en a, une cassette. Ouais, c'est moi qui ai très dit, moi, par contre, si tu confirmes, si quoi, mais moi, je suis pas un bodyguard pour lui. Comment tu allais, si tu peux moi, tu peux nous aider, nous. C'est là où tu peux arriver. À cause que nous allons tout court, moi, que lui, moi. Parce que mon compte a un secret. Yes, yeah, and also archive copies of Nation and stuff like that. Encore un sabon papier? Sorry? Sabon papier. Sabon Nation, à cause que c'est pas de la rue, nous. Les, ils vont la case, pas de la rue, ils arrivent, c'est comme ça. I don't know where the paper. C'est une destroy, c'est quoi? Non, c'est mon noir, mon petit jour, ça, mon noir, le Nation, 1977, après coup d'État. On a déjà mis ça qu'un physique, tout ça, avec René, au Rivière-Louis. I saw them with my own eyes on the Nation. Yes, someone should watch. We have to go to the Nation. We keep saying it, right? So, did the police? So you lodged the missing persons report, but did the police come to the family and say, okay, you know, what was his last movements? Who would have seen him? Did they interview the people at the market? Did they try to legitimately locate him? Honestly, en vérité, on dit que c'est quelque chose qui gagne l'ordre pour pas faire rien pour nous. Pour comme ça, au-delà de la police là, ben la partie fatigue d'autres. Non, nous pas quoi non, demain nous venir Paris encore, espérer là Paris n'a dit comme ça. Je travaille des méthodes, like this. What is a setup qui gagne faire, comme on gagne l'ordre, l'autre Sakis, Félix Sakis, quoi. Il y a quelque chose qui gagne planifié, on va dire. Ils ont gagne l'ordre, pas faire rien. Tu passes où c'est mes frères, mais ouais. Because of his medical condition, one would have thought extra effort would have been made to locate him as soon as possible, given that vulnerability. But they never. Did they come and interview the family about nothing? No. Nothing. So the only police person you spoke to was Sergeant Bell? Paul Bell, yeah. Paul Bell. Paul, yes, Paul. But he's left the police now? Sorry? You said he's dead, no? Mort? Paul Bell? Qui fait? Qui fait? Paul, il travaille pour Amalgamated Tobacco. Oui, cigarette, il fait cigarette pour la rue là. Bon, USPS. Il travaille là, lui. Je crois qu'il manage something high there. Tu vois, rien fois. Il travaille là-bas. Okay. We'll get in contact with him. It's a very sad story, very sad. And we do hope that people will come forward so that you do get the closure when we find out what happened to Francis. Mais les autres bonnes frères, les autres jamais gagnent harassed comme si? Travail, je pas gagné. Travail, je pas gagné, non? Pas d'employé, excepté moi, c'est après je travaille en cours, c'est un clerc. Mais mon frère, nous sommes self-employed, nous. Il est mécanicien, quand je suis mécanicien, alors nous mécanicien, nous travaillons dans la cour tout le temps, jamais employé. Ni mon frère, ni daddy, ni mamie. Mon sœur, Jennifer, travaille à Savings Bank. Ici, à la Savings Bank. Elle m'a appelé l'État. Pour là, il travaille en cours. Clark. J'ai des filles. Pour des garçons, daddy, mamie, ils amènent employé. Nous pas gagné. Vraiment, au Louvain, je suis appelé. Dans les 2000, je suis travaillé, je suis appelé airport. Comme air condition technician, je suis allé au Nacho. Je suis appelé. Je suis not successful. Seulement, un mois après, un jeune qui est sorti pour le temps qui n'a pas rien, il gagne un travail. Driver messenger, independent house, je suis appelé. Juste écrit, je suis qui fait.
Mon parti police, mon gete qui d'autre fait. No reply. SMB, technicien pour air condition. Mon pas gagné. Pas gagné. Mon pas fatigué, on connaît. À cause mon mes ouvriers, mon self-employed, tout mon la vie, mon fini habitué que ça la vie. Bon, la vie, il y a venu mon papa, mon gars, la vie facile à cause. On a la réputation, on n'a pas rien pour payer. Travailler honnête, travailler réputation, just a call, mal on time. That's the way I live my life. Moi, indépendant et gouvernement. Mon grandi comme ça, dans train nous comme ça, to be independent. Nous pas payer la vie à présent. Mr. Lane, did you want to add something in relation to this complaint? Yes, I have to do mine in English if it's okay. If I speak Creole, you will all leave the room. Well, I was born here, and at the age of 15, thank you. Yes, I was born in Seychelles, and at the age of 15, I left for Tanzania. In those days, it was called Tanganyika, because my mom and dad had already gone there, and my dad was working for PWD in Tanzania. My sister went first, and then my sister's Bob's and Francis's mother. She went first, and then I followed her in 1955. Well, I finished my school in East Africa, and in 1961, I went to the UK for further studies with the hope of maybe coming back, but I never came back. And I went to school at night for 12 years and worked during the day to achieve the qualifications that I have. And I was very aware that I was alone in a country and I had to do something in order to make it. So I had a number of jobs, but my main business is sales and marketing in telecommunications. And we came here on holiday, my wife and I, before the coup d'etat. And we stayed at the Reef Hotel because that was the place to stay. The Reef Hotel was humming, vibrant. Emmanuel Marie was playing his guitar like I've never seen anybody play his guitar. Seychelles was paradise. So still, I didn't feel sad that I'd left because I was gaining something while I was in Europe. I was helping myself to move forward. So I got a phone call from my sister on the 23rd of December, 1990. We didn't speak on the phone a lot in those days because it cost £1 a minute. And I don't know how many rupees it would cost if she called me. So we rarely spoke on the phone. We did a lot of letter writing when we felt like it. There was no internet. There was no WhatsApp. So we very rarely communicated. And then when she rang me that day, I thought she was ringing to say Happy Christmas. On the 23rd of December 1990, that's when she told me Francis had gone missing. So I asked her whether Paul has been to the police. She said yes.
Paul's been to the police. The police will say after 24 hours, they will investigate. So I didn't hear any more. Once or twice I rang to see if they've had any news. No news. And after a while, I guess we came to the conclusion that he's not going to come back. So from my point of view, I saw this as being a coward act. Why pick on a boy who's just starting his life when it is the father who was bad-mouthing Arberini? You know, he was doing it. We don't need to hide that. He was, because he was against Arberini. And he was, as Bob said, he was Montcalm's chairman for the Democratic Party in Port Lowry. But that he was expressing his feeling, but he swore, he called him names and so on. So the word must have got to Arberini that this guy is calling you names in public. So personally, I believe that maybe Arberini said to his men, do something about it. I don't believe that Arberini would say to his men, go and capture one of his children. I don't think so. You know, I believe that he said, okay, well, do something about it. And it was the militia or the army or whoever who decided that maybe to try and do something with Paul would be too much because he was a hell of a fighter. So they took the easy way and took Francis. Coward. You know, no other word for it. Yeah, they pick on somebody just growing up. His life had just started. As Bob said, he had epilepsy. And it was a very cruel act. There's no doubt about it. And something like this, it would be very difficult to forgive. It would be very difficult to forgive. But since we have to go through a truth and reconciliation process, we're all trying to calm down, look at things in a different light, do a little bit that we can towards the process. I was in England. What could I do? I had no contacts in Seychelles. I couldn't ring the chief of police. I didn't know anybody. So then we came back on holiday after the coup d'etat. I came here with my wife and son and stepdaughter. We stayed at the Reef Hotel. And again, during the day, the Reef Hotel was fantastic. Music, food. Nobody bothered us. But at night, we could hear women screaming in the car park. So next morning, I asked the hotel staff what was going on in the car park last night. They said, oh, this happens regularly. Soldiers bring women to the car park and abuse them. So I thought, well, things have changed. Then the same night, there was traffic going up and down the road outside the Reef Hotel. We heard a gunshot. And my children came running into our bedroom, scared. That's my son and my stepdaughter. They said, Dad, let's go home.
So I said to them, okay, tomorrow I'll see if we can go back. Managed to get a ticket 2 days later, and we went back to England. Since then, my children has never set foot in Seychelles, and I don't think they will come. I've come back to retire, like the elephant comes back to die, you know, in his home ground. But the coup d'etat and the thing that happened left something in my mind that I need to do something, contribute. I'm sure if I was here that time, I would take a gun and go and try and shoot Albert René, and then they would shoot me. But maybe just as well I was not here, because that's my kind of character. I'm a fighter. So I thought, what can I do? Let me research into this business of coup d'etat. And I started to look into it. Then by 1916, I really put a lot of effort and researched a lot. And I came up with this report. So this was a 165-page, very comprehensive report, which I also formed an NGO, STRPP, Seychelles Truth and Reconciliation, and got a few people to help me, and we handed the report to President Danny Faure. 2017. Then there were still things coming in after preparing the report, and we did a presentation on Praslin, which created an addendum. So adding what we found on Praslin to the main study. Okay. So as I said from an article I wrote in the paper recently, we have to do it the way we're doing it now, because it is the only way left for us to do it, for us to try and find the truth. If we cannot find the truth, then we'll say, okay, we looked for it, but we couldn't find it. Okay? Better than saying we didn't do anything about it. So I am extremely happy that the Truth and Reconciliation outfit was created and that you commissioners were appointed, and I've been following the work that you are doing, and I've been listening to some criticism as well. But the first thing to say is that no matter what you do, people will criticize. Someone somewhere will criticize. So, but on the whole, people are happy with the way you have carried out your work. Most important is like you have allowed people, like you have allowed Bob to come here today, express himself, offload. Yeah, remember these memories live in his subconscious mind. Today he has offloaded. He will probably leave here, go home and get drunk. That's the kind of reaction that happens when you've got something off your chest. In the army, what do they do when they've won? They fire in the air, no? A sign of victory. He will go home and get drunk. And, but for me, the work is not complete. Having done a lot of research in 51 countries, the mistake that other countries have made is that they have had their Truth and Reconciliation process, a very big report, some as high as this, like the one in South Africa, that was Desmond Tutu handed to Mandela, President Mandela. Goes in somewhere in the library or
in a ministry, and some people got their compensations, others didn't. So this new report that I've just brought out, I call it the final stage, which is the stage after your mandate is complete. We cannot just let you spend all this time doing such good work, writing a report, and then there's nobody to implement the report. It cannot be. So another authority must be created to take over from you and implement your recommendations. Allocate the compensations where you have said that these people clearly lost something, lost their home, lost their land. So this work has yet to be done. And I'm sending this round to every party concerned, President and everybody, the newspaper and everyone, because we must appreciate this is not the end of the road. You have taken us to a very good stage in the process. Now we must have this new organization. Authority, call it what you like. I've chosen a name, but that's just to make the text look complete. And in August 2022, when you finish, there must be a handover to the new authority, but they must come on. They must be created in January, latest, December, January of this year, January next year, so that they start to pick up where you are leaving off. And then when your mandate is complete, they take over. Now, what are they going to do? I've suggested in this final report that there should be two sections in this new authority. May I explain? Yeah. One section is to deal with compensation, the victims, and so on and so forth. That section is very important. You must have one or two lawyers in there because any land that's being returned has got to be legally given back and so on. There's a lot of work to be done there. But also as important, we need investigators and accountants to look into where has all our money gone? What happened to the money that we had as a nation? What happened to the money at the time of the coup d'etat? There must be an in-depth investigation into a couple of banks here who were handling these transactions. And this second section will also look at who's got money that they shouldn't have in offshore accounts, Swiss bank account, numbered Swiss bank account. I worked in America, I worked in Geneva, I worked for Deutsche Bank in Germany. But what I remember, one night in Switzerland, I was having dinner with a gentleman, and he said to me, he said, "Mr. Lane, I understand you from the Seychelles." I said, "Yes." He said, "You people are very rich." I said, "Oh, are we?" He said, "Yes." He said, "You should see the number of numbered Swiss bank accounts we got here from Seychelles." He couldn't tell me more. But to me, that was an indication that somebody was taking money out of Seychelles and sending it overseas, buying land in Australia and other places. So this is what this section of the new authority must spend time looking for it. And the other thing is, if this part is looking after the people who've lost, where are we going to get money to pay compensations? I don't think it's fair to ask today's taxpayers
to pay compensations for the atrocities of the coup d'etat in 1977. I don't think that is fair. I think there must be a way of this new organization finding the money to pay the compensations. It cannot come from the current taxpayers' money. Not only is it not right, but it's so long ago, you know? And so this final stage, which is something that we as Seychelles Truth and Reconciliation Platform, we are an NGO, we are recommending to President Ron Kalawan that he should look into this, do something about it, and create this new authority. Okay? And otherwise, all the good work that you have done will go to waste. And if you read this first report, you will see how many countries made the same mistake. So why are we going to make the same mistake? Yeah, we have to learn by other people's mistakes. Sorry, but, you know, that's how the cookie crumbles, you know. So I have come here today, of course, to support Bob in Francis's disappearance, which is a very cowardly act. And the truth, we must get the truth, find the truth. And as he said, both Francis's mother and Francis's father died with their eyes open. And I explain in here why you die with your eyes open. Because your subconscious mind still has something that it has not dealt with. Okay, so the heart stops sending blood to the brain. The brain says to the mind, which is electrical impulses running in the brain, hey, I'm going to switch you off. I'm PUC. I'm going to turn off your lights. You see? So that's how it works. And it's not brain surgery, what we're talking about here. A lot of good work must come to completion, a satisfactory completion. And if the current government took over running of the country and people have put them in power, it is their duty now to make this process complete satisfactorily. Yeah. So it's no good telling us we are a high-income country. Who's on high income? Are you commissioners on high income? Yeah? You got a Rolls-Royce car outside? No? You know, we throw all this nonsense away. Let's get down to business. Let's get down to basics. So my plea to President Ron Kalawan is do something about it. You have given him the tools, the platform, for him to take it to the next stage. When he was in the National Assembly, he was shouting a lot. Now people have said to him, okay, you're a good shouter, now we make you president. Now do something about the things you were shouting about. Okay? So thank you very much for giving me a few minutes of your time to announce this final stage. And let's hope we can accomplish it. And let's hope we get some people come forward. Because one of the things I make it clear in this stage is that the perpetrators must understand that the amnesty will finish when your mandate finish. So they've got between now and the end of August to come forward, say what they have to say to the Commission, acquire their amnesty status, then the conclusion can be arrived. And maybe they can live a better life afterwards. Once they also, the perpetrators, need to find closure in what they have done. Yeah, because we hear about people saying we were following orders.
Come on, Seychelles was not at war. SPUP was not an army where soldiers follow orders and don't ask questions. It was a political party. So you were following orders does not wash anymore. Maybe that's what you felt, or that's what you were told. Do it or else you will suffer. Of course, the fear is used in those circumstances by all means, but we were not at war. Okay? And I believe after I've spent all these years working on this project, that we will come to a good conclusion, and that all the work that's been done will be very well received. It is our next generation. I remember when we were creating the University of Seychelles, I said to Rolf Payet, Rolf, it's 11 o'clock at night, we're still working. Why are we doing this? He said to me, Barry, we're doing it because when you and I are old and retired, the next generation is not coming to steal from our car or our home. That's why we're creating the University of Seychelles. I said to him, you're right. So we carried on. Okay. Anyway, thank you very, very much indeed. Yeah, I mean, thank you, Mr. Lane. It's a very interesting report. And, you know, if your idea, everything needs political will at the end of the day, but if your idea was taken up, it would be a real change in how these commissions have worked in the past, and it would become a model, I believe, for future commissions that are serious about doing everything their initiating act says. But what I also found interesting in your report was your analysis of closure and what closure, the necessary elements of closure. Yeah. So I thought that was very interesting. And Yeah, of let course, me, may I just say something about closure? You know, we've heard this, I've explained in the report, turn the other cheek and so on. Sorry, you hit me, I hit you back. You know, this business of turn the other cheek, it doesn't work anymore. You hit me here, I say, now hit me there. No, come on. Yeah, this is not reality, okay? And so you steal from me. You bring it back and you say, sorry, I stole from you. I say, that's okay. I forgive you. You stole, you brought it back, you said sorry. I've got my goods back, I got my land back. But you steal from me, and then you come to me and say sorry, and I get no compensation for it. What kind of a deal is that? If you stole from me, you come and say sorry, but where's my goods? You sold it on? Okay, let me have the money. You see, there must be compensations. There's no such thing as say sorry or I forgive you, you can keep my land. And if we go the retribution route, and we capture these people, we judge them, take months to judge them, we put them in prison. We're just filling up prisons. Right now we have people in remand waiting to be heard. The lawyers are playing games, and our legal system cannot make them do something to get these people's human rights addressed. So we're abusing their human rights right now. This is happening. So it is better that to achieve closure, we do what you guys are doing. We get people together, they want to say sorry, fine. You're sorry, I forgive you. But now, where's my land? Okay? It has that bit, that's the bit that brings closure. You say sorry and I forgive you, I go to sleep. My mind is still wondering, when am I going to get my land back? That's not closure. So people have got to understand what they say closure is. Closure is when, for example, in Bob's case, nobody will be able to bring Francis back. But his closure will be that somebody comes forward and said, this happened, that happened, and we believe this is what happened to Francis. Bob's subconscious mind will say to him,
to his conscious mind, you now have the answer, archive it. And he goes into archive. We never forget. Everything goes in archive. One day, something triggers it in the mind. I spent 8 years studying the human mind. That's why I'm a hypnotist. Understand? I can address. And this is what closure is about. Okay, as long as people watching understand, come forward, say sorry, I forgive you. Please let me have my land, my house, or whatever back. If it's not possible, there will be cases. This is where this new organization will have this department. If it's not possible, for example, if Albert gave 5 pieces of land to 5 women that he liked, they're living on it. It's their home. So somehow, we cannot just throw them out of their home. So there must be an arrangement arrived where they can keep their home. But maybe there is a way some of it can be returned. You understand? So I don't have the answer for everything, but I believe that this is a right way forward, you know, for us to achieve closure, that we find some way to give people back their compensations. You cannot say, accept sorry as a final answer. Maybe I have one question Yes. to Mr. Lane. Yes. We have one case, and can be now a second case with you, whereby one of the perpetrators have all the evidence of the participation of this person in an action causing death. The person has refused to recognize his or her participation. And the person said, I'd rather go to jail rather than acknowledge that. So if the person is constantly refusing to admit, how can one bring closure? The victim will not be able to bring closure easily because the person will not admit. The person cannot be taken to court because of time limitation. The case is out of time. So the victim will have to say, this is the situation, it cannot go any further. You know? Where there are cases where compensation or restoration cannot be achieved, the victim has to come to terms with it cannot be achieved. You know, we cannot do the impossible. Yeah. We cannot create miracles. But let the victim see we have done everything possible. Then the victim will say, it's the end of the line. I have to accept, we suspect him, but he won't admit to the crime. Well, what can you do? I mean, I think one thing we will do is refer them to the police, right? We can't use the evidence. Yes. But we will have a list of those persons that are suspected, strongly suspected by the Commission of being involved in crimes. They have not availed themselves of the amnesty procedure. Sure, sure. So we would hope the police will go after them. Yes. And with international assistance, because I think they will need it. Yes. And under some of the conventions that Seychelles is signatory to, they can rely on those conventions to seek that assistance. And these people that have come here and sat where you're sitting, actually, and lied to the Commission. I mean, we're not completely stupid, right? But, you know, we also have been trying to work with those people, to build trust, to work with them, to not publicly humiliate them and things like that. Of course. But our patience is wearing very, very thin now. Yes. And we have a list of people.
And we're going to give them one last opportunity, and then we will be referring them. But we come to the stage of the next authority. Whatever you have found, you pass to the police. The next authority must follow up. Because if you pass a case to the police, and the police is keeping an eye, and the guy does something wrong, today does something wrong, then it dates back to what happened. Or people will come forward and start to say, oh yeah, he did that such and such a time ago. So now the police are collecting more evidence, This is why I say the work you have done is fantastic, well recorded. The final report will be very well composed and presented. And then this final report will be the mandate. The new authority will base their mandate on accomplishing the recommendations of your work. You see? It has to be. Then we will say, okay, we have done the process the best possible way. And other countries will follow the way we have done it. In this report, in some countries, they even held hearing in the open, and people went to stone the perpetrators, We cannot do things like that, This is the best way forward. And again, many thanks to SBC for giving you the coverage. Thank goodness for the third channel. And at least people can sit at home and watch the development, the deliberation, educate. We educate ourselves. A lot of things I didn't know because I was not here. You'd be amazed of what I've learned from just watching programs on what you're doing here. A hell of a lot, you see. So this new organization, the president must think about it, start. Even if he asks one or two of you to go into the new organization to provide a link, that's up to you. Or you might say, I've had enough, I've done enough. Let new people pick it up, But there must be a time frame of handover. In my working life, I've taken over many companies, and the best time is when the existing management stays for a couple of months and hand over to the new management. Everything runs smooth, Agree with you completely. You need to have that handover period. Oh, absolutely. Definitely. Absolutely. But yeah, it's very. I mean, you seem to do so many things. You're very creative. You've thought about it a lot, and I think I really appreciate it. We appreciate it because we've always had this concern about. I mean, not so much for me, right? Because I will leave, but yes. for them being answerable every day. Yeah. To For the- those of to the you general who have to population. live here, people will blame you because everything was just dropped overnight. And, it happened even in South Africa, there are people still waiting after all these years for their compensation because the authority they didn't create an authority. Because I think there were other reasons. They were allowing de Klerk and other people to get away with, there were other reasons. But we concentrate on our little group of islands, and we do it the right way. Okay. Well, you've certainly provided a very solid foundation for them to do so. So Absolutely. we're very grateful to you. So thank you. And I'm just, with Francis, is there anything else you'd like to add about the On disappearance? Francis, no, because if, as Bob has asked people to come forward, we find the truth, and that will be good. We will use the truth to achieve closure. Chances of him have been taken off somewhere and can be returned today, not possible. I think so. If we cannot find any more, then
Bob and his brothers and sisters will just have to say, we have taken the process to the end. There's no more. Now we have to let it go. See? Yeah. But as long as there's hope, as long as there's a commission here, their hope rises. Yeah. And Mr. Monchugi, would you like to add anything? I'm still thinking about your sister that was too afraid to come. I think that's terribly sad as well. So hopefully your sister seeing you make the presentation today might make her feel a little less fearful. But is there anything else you would like to add about your brother? No. That's all I know. That's all I saw personally. This is my personal feeling from my heart, the truth. Everything I told you is the truth. And there's no more I can do because this is the last place I come to fight for his right. Okay? At least I will know a closure for him. Wherever he is, he will rest in peace. That's all I need, the truth, before I go. Because my father's gone, my mother's gone. We had only one brother left and two sisters. They are afraid to come forward, so I had to take the step. Because I promised Daddy that I will do it, no matter what comes, whatever. But luckily, we changed the government now. Maybe we're more secure, okay? But still, whatever change might come in the next 5 years, we don't know if they'll come again or they want to come again. But we got no fear. But at least the truth will set me free. That's the most important thing. The truth will set my heart free. I know there's a closure. He's gone. I know he's gone, but when people will hear now, will see us, will say, yes, I know this. I will give a help. I'll give a phone call. I'll give a text or anything you can do just to help. The truth can be set free. There's no revenge. I forgive you all, whatever you've done. If you give me an order to do it, I know you were ordered. You are afraid. Maybe they might lose their life instead of him. I say sorry. I forgive you. You come in peace. That's all I want. I want them to know the truth, at least. Thank you very much. Yeah, well, it's good of you to be so forgiving, and no doubt that's Mr. Lane's influence, perhaps. But I really hope, it's a very, very sad story, and I really hope someone comes forward. And please, anyone that has information, we can completely protect your identity from any process. We won't call you as a witness. We won't disclose you in the final report. We just want the information because we just want to be able to tell you what happened at the end of the day. Just one more thing. The reason why I formed the NGO is because I wanted another organization to be watching what the government is doing. You understand? This is why we formed the Seychelles Truth and Reconciliation Platform. We're there, we're watching. We've got something to say, we've got a press release to make, we can do it, so that's the reason. Very good motivation for setting. Civil society needs to be watching what the government is doing. Especially government. You turn your back, they steal your money, so this is throughout the world, not just in, as people say, in Africa. It happens in America, it happened in France, it happened in every country of the world. Human behavior, worse than animal behavior. Yeah? I've never seen an elephant carrying an AK-45, but I've seen a human carrying an AK-45. There we are. Thank you so much. Thank you. I really appreciate it. So, we really appreciate it. Thank you, Mr. Monchugi, for presenting your complaint. Mr. Lane, thank you for supporting, providing what evidence you could, but also for sharing your ideas. I'm full of admiration for your energy and the amount of things you're involved in. It's amazing. So thank you. Congratulations again, and we will never forget you. Thank you. Madam Chair, with your permission, I want to take this official opportunity to thank you for your struggle for peace, truth, and reconciliation in Seychelles. Thank you.
Also, thank you to your NGO that I have been following. Yes, thank you. Also, thank you for the document you are presenting for us for the next step. Yes. So that's very important. We appreciate it. And we are together in the fight. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Jack. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. So we will adjourn now. We'll come back at, 11:15. Okay, thank you. All right.